අයිබෝවන් මං හිතනවා අපේ නංගිට මල්ලිලා මේ දවස්වලදී ටිකක් මහන්සි වෙලා වැඩිපුර කැපවීමෙන් උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා ඇති කියලා. ඔබේ ඉලක්කය ජය ගන්න. ඔබේ ගාව තියෙන අදිෂ්ඨානය ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කිරීමේ කාලය තමයි දැන් මේ එළඹිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අදිෂ්ඨානයේ උත්සාහය කැපවීම වඩාත් ප්‍රයෝජනයට ගත යුතු කාලයක්. නංගේ මල්ලි කාලය ඉක්මනින්ම ගලාගෙන යනවා. තව මාස කිහිපයයි තියෙන්නේ අපිට අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් කාලය මනා ලෙස කළමනාකරණය කර ගනිමින් ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා ඔබට මතක් කරමින් අපි ආරම්භ කරමු. මේ ඔබේ ජාතික පාසල. නංගි මල්ලේ දැන් ඔබ දන්නවා ජාතික පාසල අපේ ජාතික රූපවාහිනිය විදියට දැයි දූ දරුවන්ට හොඳම දේ තිරණ කරන මාධ්‍ය ආයතනයක් විදියට ජාතික පාසල අපි ඔබ වෙතට ගෙන එන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඔබ ඉලක්ක කරගෙන. ඒ වගේම තමයි අපි අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ගණනාව ජාතික නාලිකාවෙන් ඔබට තිරණ කරනවා. දැන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබ වෙනුවෙන් සතියේ දින 5ම හවස 4-5 පැය වෙන් වෙන්නේ. ඔබ වෙනුවෙන් අඟහරුවාදා දවස වෙන් වෙන්නේ මොනවටද? ඔව් ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එකට තමයි අපි අඟහරුවාදා වෙන් කරන්නේ. අද ඔබට පාඩම කියලා දෙන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Good afternoon sir. Good afternoon. දැන් සර් අපි පාඩම් ගණනාවක් අපේ පන්ති කාමරය තුළ අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම අපි පසුගිය සති කිහිපෙදී ෆස්ට් පේපර් එක සාකච්ඡා කරා, මොඩල් ෆස්ට් පේපර් එකක්, ඒ වගේම සෙකන්ඩ් පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරා. මේ අතරතුර අපිට ආපු ගැටලු කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ නංගිලා මල්ලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරා එසේ එකක් ලියන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ රයිටිං ස්කිල් එක හදා ගන්නකොට අපිට ඕන වෙන තවත් විෂය කරුණු තියෙනවා. එවැනි වැදගත් වෙන දේවලුත් අපිට කියලා දෙන්න කියලා අපෙන් රික්වෙස්ට් කරා. අද අපිට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ වැදගත් වෙන පාඩමක් නේද? Exactly Menaka. This lesson today will help our students especially to write actually. අපි writing ගැන කියනකොට අපි ළමයි ගොඩක්ම focus කරන්නේ essay. essay එක එහෙම නැත්නම් speech එක composition එකක් අපි කියන essay එක කතා කරන ඊට පස්සේ dialogue එකක් වෙන්න පුළුවන්, story එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් article එකක් වෙන්න පුළුවන්. So this lesson will give our students some equipment in writing. What sort of equipment? I බලමු මොන equipment ද කියලා. Basically when you write English, verb plays a bigger role. So today in our lesson we will be discussing especially the verbs as well as other words that follow verbs, especially the prepositions. If you can remember my previous lesson, collocations, in that lesson we discussed some adjectives. Basically our focus was adjectives actually. Adjectives and some prepositions that follow adjectives. අපි කතා කරේ මගේ කලින් lesson එකේදී මම කරපු කලින් lesson එකේදී collocations lesson එක. Right. Let's focus the slide. Right. So the title of the lesson today is let's use some verbs appropriately. අද අපේ focus එක තමයි verbs. මම කලින් කතා කරා. එතකොට English sentence එකකට අනිවාර්ය අංගයක් තමයි verbs. අපි කතා කරොත් එහෙම. verbs ගැන කතා කරද්දී අපි පටන් ගමු අපේ lesson එක පොඩි description එකකින්. Let's get started. In India, all children are supposed to go to school between the ages of 6 and 14. In fact, in the countryside, it is very difficult for young children to get an education because the government has failed to build enough schools. This is about India. And also because transport is difficult and children need to take the bus to get to school. There are few buses, so most children go on foot. On top of all these problems, many students or many parents never went to school themselves. So they don't expect their children to go. Many parents are also so poor that they don't let their children go to school, but prefer to send them to work instead because they need the money. Children from richer families, on the other hand, often live near good schools and their parents encourage them to pass their exams so that they can get good jobs. Right. Now,
in this conversation, in this text, in this passage, it's about education system in India. So I have highlighted some of the words. Then balanna, here the first one, supposed to go. Second one, difficult for young children to get. Then fail to build. Need to take. I hope our students are reading this with me. මම හිතනවා මාත් එක්ක අපි දරුවෝ කියවනවා කියලා. Then expect their children to go. Next one, let their children go. Prefer to send. Encourage them to pass. Right. Now I have taken them as sentences. So I highlighted some of the words in the text, in the passage. I have taken the entire sentences for your convenience. ඔන්න මම ඔබේ පහසුවට ඒ sentences ටික අරගෙන තියෙනවා. Right. We'll read the first one. Children are supposed to go to school. Supposed to go to school. So what do you mean by supposed to? Supposed to means we are expected. අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට කරන්න ඕන යමක්. අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ බලන්න, children are supposed to go to school. දැන් අපි කියනවා I am supposed to start this lesson at 4 o'clock. අපෙන් බලාපොරොත්තු, we are expected. So all the cameras are set and the studio is set. So we are expected to. We are supposed to start this lesson, English Jathika Pasala session, at 4 o'clock every Tuesday. We are supposed to do that. Right? Supposed to. So මෙතන මම highlight කරලා තියෙනවා supposed to. අපි ඉස්සරහට තව කතා කරමු. Now why I'm giving you this sort of passage and highlight some of the phrases and take them separately in sentences wise, just because for you to train your ear and also train your and get familiar with these phrases. අපි ඉස්සරහ familiar වෙලා යමු. We'll see how to use them in day to day language. ඊට පස්සේ අපි යමු in detail. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන්ම lesson පටන් ගද්දී එහෙමයි. දැන් දරුවෝ බලයි මොකද්ද මේක පාටම roughly කියාගෙන යන්නේ කියලා. ඉස්සලාම අපි කරනවා මේවා කොහොමද පෙන්වන passage එකක් එහෙම නැත්නම් conversation එකකින් කොහොමද මේවා use කරන්නේ කියලා. කොහොමද use කරලා තියෙන සාමාන්‍ය language එකේදී. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙන් කොටසක් highlight කරලා detail වලට යනවා. හරි. දැන් එහෙනම් බලාගෙන ඉන්න. ඉස්සලාම හුරු වෙමු. Number 2, it is very difficult for young children to get an education. මම මේකෙත් meaning එක පැහැදිලි කරන්න. එහෙනම් young children ළමයින්ට ඔයාලා වගේ ළමයින්ට difficult to get an education. මේ අපේ ලංකාවේ නෙමෙයි ඉන්දියාවේ. You know that we are blessed with education. Everybody is given education free of charge. Right? We are discussing the situation in India. Number 3, the government has failed to build enough schools. Failed to build. රජය අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා ප්‍රමාණවත් තරම් පාසල් ඉදි කරන්න. Right? Government has failed to build. Where? It's India, not in Sri Lanka. The last one, children need to take the bus to get to school. Children need to take. මේ බලන්න need to take මම highlight කරලා තියෙන phrase එක දිහා හොඳට බලන්න. They don't expect their children to go. They don't expect their children to go. දැන් අපේ දරුවෝ මාත් එක්ක කියවන ගමන් මේ highlighted phrases වල ඉස්ලාම තියෙන verb එකක්. දැන් මම කෝ අපේ lesson එක අද verb කියලා. එහෙනම් මේක හොඳට හුරු වෙන්න. Get familiar with the verb I have used and what are the other words that follow them. ඒවා follow කරන අනිත් වචන මොනවද කියලා බලන්න. Then next one, මේ මම ආයෙත් පළවෙනි ගන්න they don't expect their children to go. කවුද මේ they refer to parents. දෙමව්පියෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ළමයි ඉස්කෝලේට යයි කියලා. ඇයි ඒ? අපි reason එක බලමු පස්සේ. මේ they don't expect on බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ their children to go to school. They don't let their children go to school. මේ they don't let their children go to school. දෙමව්පියෝ සමහර දෙමව්පියෝ ළමයින්ට පාසල යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ඉන්දියාවේ. But prefer to send them to work instead. ඒ වෙනුවට යාලා prefer වඩා කැමති මේ expect verb let කියන්නේ verb එකක් prefer to send them to work instead. Parents from richer families, පොහොසත් family වල දෙමව්පියෝ encourage them to pass their exams. Here them refers to their children, the students. Parents from richer families encourage their children to pass their exams. Encourage ආයේ verb එකක් දිරිමත් කරනවා richer families වල parents ලා exams pass වෙන්න කියලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. Right. Then අපේ දරුවෝ මාත් එක්කම කියුවා මේ text එක. ඊට පස්සේ I highlighted some of the phrases in the text. Then I took some of the sentences separately and discussed
some phrases highlighted in yellow. Let's go in detail now. Then අපි යමු තොරතුරු වලට. Many verbs and adjectives are followed by infinitive constructions. බලමු නම් මේ infinitive කියලා. අපි verb එකකදී නම් infinitive කියන්නේ basic verb form. Basic verb form. For example, if you take a verb, අපි ගමු go කියන එක. Go is the basic form, right? Simple present වලදී ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට මම කියනවා I go to school every day. I go to school every day. My brother goes to school every day. My brother also goes to school every day. දැන් මෙතන I go to school every day. My brother goes to school every day. Go ගත්තා. brother කියන්නේ singular. එහෙනම් simple person වල අපි go එක verb එකට s දානවා goes. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් going තවත් form එකක්. තවත් form එකක්. My father is going to the town today. Going. Gone. My mother has gone. My mother has gone shopping. Gone. Go එකේ past participle form එක. මේ විදිහට අපිට එක එක verb එකේ forms ගන්න පුළුවන්. මෙන්නට අපේ දරුවෝ දන්නවා. Go, goes, going, past tense පාවිච්චි කරොත් එහෙම went, past participle gone. මේ ඔක්කොගේම forms වල මේ එක එක forms වල ing form, s දාන form එක, ඊට පස්සේ past tense form, past participle form මේ හැම form එකකම basic form එක මොකද්ද? Go කියන verb එක. right? එහෙනම් අපි infinitive කරනවා මේ basic form එකට. අපි අද කතා කරනවා මුල් කොටස මේ පාඩමේ මේ infinitives ගැන. When we talk about infinitives, they are basically of two types. One is bare infinitive. You know bare infinitive. Bare කියන්නේ his. ඒ කියන්නේ infinitive නිකම්ම basic form එක විතරයි. මම example දානවා go. Basic form එක. Then to infinitive. Then to දැක්කම දානවා to infinitive කියන්නේ verb එකත් එක්ක අපි to දානවා. To go. ආයෙත් මොනවද forms දෙක? Bare infinitive and to infinitive. So let's go for some examples and try to understand this. Right? Verbs followed by to infinitive. අද අපි කතා කරන සමහර verbs ඒවට පස්සේ එනවා to infinitive. There are some verbs that follow to infinitive. ඒ කියන්නේ to දාලා අපි verb එකක් දානවා. We'll see what these examples are. There are many. I have taken a few. මම කීපයක් අරන් තියෙනවා. මේ බලන්න aim ඉලක්ක කරනවා, බලාපොරොත්තු වෙනවා, fail අසමත් වෙනවා, අපොහසත් වෙනවා, intend අපි අදහසක් ඇති කර ගන්නවා, බලාපොරොත්තුවක් ඇති කර ගන්නවා, learn වල දන්නවා ඉගෙන ගන්නවා, manage, need, offer, plan, prefer, refuse, try, want මේ වගේ verb list එකක් මට දෙන්න පුළුවන්. මේ verbs වලට පස්සේ ඔබ තවත් verb එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ we use two verbs together. ඔබ තවත් verb එකක් දානවා නම් මේ verb එකට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඊට පස්සේ එන verb එක අපි දාන්නේ infinitive එක. මොන infinitive ද? to infinitive. ඒ කියන්නේ to එකයි දාන්නේ. මම හිතලා අපි දරුවන්ට තේරුණා. to add වෙන verbs තියෙන්නේ මේ ටික විතරක් නෙවෙයි නේ. තව අපිට ලොකු list එකක් හදාගන්න පුළුවන් අපි උත්සාහ කළා නේ. ඒ කියන්නේ මේක මේ verb එකට පස්සේ තවත් verb එකක් යෙදෙනවා නම් අපි මේ verb එකට පස්සේ තවත් verb එකක් යෙදෙනවා නම් අපි ඒක දාන්නේ to infinitive. ඔයා කිව්වා වගේ මේ verbs විතරක් නෙවෙයි තවත් වෙනකම etc දාලා තවත් list එකක් දෙනවා. thank you මතක් කරාට මේනක නැත්නම් අපි දරුවෝ හිතන්න පුළුවන් මේ set එක විතරයි තියෙන්නේ නෑ තවත් තියෙනවා. බලන්න example එක. ඔන්න මම aim කියන එක පාවිච්චි කරන sentence එක for your convenience. We aim to complete the work by next week. අපි ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නවා, අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා, ඉලක්ක කරගෙන ඉන්නවා මේ වැඩේ ඉවර කරන්න next week වෙනකොට. මේ aim කියන verb එක මම අරන් තියනවා. ඊට පස්සේ complete කියන තවත් verb එකක්. මම පාවිච්චි කරනවා to ඊට පස්සේ. එහෙනම් aim වලට පස්සේ අපි දාන්නේ to infinitive. මේ aim to complete. නැත්තම් aim to support. ඔයාලට තව ඕනනම් verb පාවිච්චි කරනවා. මේ aim to go, aim to start, right? aim to complete, aim to implement. ඔය වගේ aim එක කරන් තවත් verb එකක් දාන්නේ. ඒ verb එක අපි infinitive දානවා. What is infinitive? To infinitive. Very good. So I'll read it once again for you. We aim to complete the work by next week. Next one, please try to arrive punctually at 8:30. Please try to arrive punctually at 8:30. උත්සාහ කරන්න හරියටම වෙලාවට 8:00 වෙද්දී එන්න. මේ please try to දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ try කියන verb එක. නම් try කියන verb එකට පස්සේ තවත් verb එකක් ඔයාලා දෙනවා. අපි දානවා to infinitive මේ try to arrive එන්න උත්සාහ කරන්න. නැත්නම් try to come punctually at 8:30.
Right. I have taken some more examples. ඊට කලින් දැන් බලන්න කලින් අපි ස්ලයිඩ් එකේ කතා කරේ to infinitive. දැන් කතා කරනවා bare infinitive. Verbs followed by bare infinitive. මම කලින් කතා කරා discuss කරා what is bare infinitive. Bare infinitive means without to. To දාන්න නැතුව නිකම්ම verb එක. මේ බලන්න. මේ basically we take these two examples make and let. Make and let. මම වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා make එහෙම නැත්නම් let එක අපි object එක පාවිච්චි කරනවා. make him, make us නැත්නම් let you, let us, let me ඊට පස්සේ bare infinitive දාන්න. දැන් ඔයාලට කියද නැත්නම් let me go මට යන්න දෙන්න. let me start මට පටන් ගන්න දෙන්න. right? example එක බලන්න. factory owners, factory අයිතිකාරයෝ made young children work 12 hours a day. දැන් මේ කතා කරන්නේ ඉස්සර ඔයාලා අපි history හැම කරන කටි දන්නවා industrial revolution කාලේ නේ ඒ කාලේ ගොඩක්ම young children ලා වැඩ කරන්නේ දෙව්වා මොකද labor cost එක අඩු නිසා. ඔයාලට මතකද Oliver Twist, Charles Dickens ගේ නවකතාව එහෙම. Oliver Twist had to work for long hours in a warehouse. මතකද warehouse එක වැඩ කරා නේද? He asked for some porridge. මතකද porridge නේ soup වගේක් ඉල්ලලා he was beaten brutally. මතකද ඔයාලට කතාව. අනේ කාලේ මේ පරණ වාක්‍යයක් මම දාලා තියෙන්නේ. Factory owners made young children work. made young children work. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ made කියන verb එක. ඊට පස්සේ මොකක්ද දාන්නේ? බලන්න format එක දිහා. ඊට පස්සේ object. කාවද? young children. ඊට පස්සේ bare infinitive. මේ to එහෙම දාන්නේ නැහැ. made young children to work කියන්නේ නැහැ. අපි ආපහු යමු slide එකට. දැන් මේ පාඩම අපිට writing වලදී අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පාඩමක්. writing වලදී ඒ වගේම speaking වලදී ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන මේනක. හැබැයි අපි ඕලල් වලදී writing නේ focus කරන්නේ. ඉන්දවා කියනවා වගේ writing වලදී ගොඩාක් important වෙනවා. අපි ඉස්සරහට අද time තිබුණොත් දරුවොත් එක්ක essay එකක් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. බලමු අපි. right. time තිබුණා. Factory owners made young children work 12 hours a day. එහෙනම් අතන made එකත් එක්ක work පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඊට මැද්දෙන් මම object එක දාලා තිනවා. නම් මෙතන මොකද්ද made කියන්නේ? වැඩෙහි යෙදෙව්වා. වැඩෙහි යෙදෙව්වා. මේ factory owners made young children work. වැඩෙහි යෙදෙව්වා 12 hours a day. දැන් අපි අහන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට අහන්න පුළුවන් අපි හිතුව හදිසියෙම කවුරු හරි මෙතෙන් එනවා ස්ටුඩියෝ එකට මීනකාගේ යාළුවෙක්. මීනක අහනවා what made you come here? What made you come here? මේ made you come. make කියන verb එක පාවිච්චි කරලා you කියන object එක පාවිච්චි කරනවා. I come. come එක අපි to දාන්නේ නිකම්ම bare infinitive. What made you come here? ඔය ඇයි ආවේ? ඇයි ආවේ කියන්නේ why did you come කිව්වොත් එහෙම යාළුවාට නිකන් හරි නෑ. මේ දැන් මේනකාගේ හොඳම යාළුවෙක්. Why did you come here? ඇයි ආවේ? නිකන් එක අපි නිකන් දඩුවමක් දෙනවා වගේ. මේක හරි impolite. What made you come here කිව්වොත් එහෙම ඇයි ආව හේතුව අපි අහන්නේ. Right? What is the reason that made you come here? What made you come here? මොකක් නිසාද ආවේ? මොකක් හරි වමනාවක්ද? කියන තමයි ඒ අහන්නේ. Right. එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ දැන් bare infinitive. අපි කතා කරා make ඒ වගේම තව verb එකක් වෙනකලා මම කිව්වා let. ගොඩාක් familiar අපේ දරුවෝ මේ let කියන verb එකත් එක්ක මේ. Look at this example. My parents don't let me hold noisy parties. My parents don't let me hold noisy parties. My parents don't let කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉඩ දෙනවා. එහෙනම් මෙතන මගේ දෙමාපියෝ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. කාටද? me මට hold මේ hold කියන verb එක මම පාවිච්චි කරලා තිනවා let වලට පස්සේ. එහෙනම් මම පාවිච්චි කරන්නේ hold එක to එකද? නෑ. bare infinitive. අපි දැන් කතා කරා let එක පාවිච්චි කරන්නේ bare infinitive. What is bare infinitive? Verb without to. එහෙනම් මේ බලන්න my parents don't let me hold noisy parties. මගේ දෙමාපියෝ noisy parties නිකන් ഘോഷාකාරී parties දාන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ මට. right. එහෙනම් මෙතන අපි let එක object එක පාවිච්චි කරලා bare infinitive දානවා. තවත් එකක් තියෙනවා අපි ළමයි මේක ගොඩාක් දන්නවා අපි දරුවෝ would rather නැත්නම් I'd rather, I'd rather, we'd rather අපි එහෙම පාවිච්චි කරනවා. I'd rather. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? Rather means prefer. වඩා කැමති. මේ බලන්න do you want to watch a movie? question එකක් අහනවා. Do you want to watch a movie? movie එකක් බලන්න ඕනද? No, I'd rather play cards. I'd rather play cards. Or I'd rather play a mobile game. I'd rather play a computer game. I'd rather play a video game. I'd rather do some past papers. I'd rather study for the exam.
දැන් මේ දවස්වල අපේ දරුවෝ ගොඩක් මහන්සිලා පාඩම් කරනවා. මේනක පටන් ගන්න කිව්වා වගේ. කවුරු යාළුවෙක් කියනවා do you want to watch a movie? No, I'd rather study because exam is round the corner. Right. එහෙනම් rather එකත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ verb bare infinitive. මේ බලන්න rather bare infinitive. Very good. Right. දැන් අපි කතා කරා verbs ආකාර දෙකක්. Infinitive එකයි පටන් ගත්තේ පාඩම. එතන කොටස් දෙකයි. To infinitive, bare infinitive. To infinitive කියන්නේ to කියන ප්‍රපෝෂනත් එක්ක verb එක දානවා. මම කතා කරා aim, try, want වගේ verbs කිහිපයක්ම ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ to infinitive කියලා. ඊට පස්සේ සමහර verbs තියෙනවා. ඒවට පස්සේ අපි දාන්නේ bare infinitive. What is bare infinitive? Verbs without to. To හැර. For example, let, make, rather. ඔය verbs තුන අපි basically කතා කරා. දැන් අපි යනවා තුන්වෙනි පියවරට, the third step, that is verbs followed by bare infinitive or to infinitive. Bare infinitive or to infinitive. එක්කෝ අපිට bare infinitive දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ to නැතුව, එහෙම නැත්නම් to දාන්න පුළුවන්. මේ දෙකම හරි. මේ දැන් කතා කරන verbs එක ඔයාට to දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් to නැතුව bare infinitive පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. You can either use infinitive, to infinitive or bare infinitive verbs. Right. See the example. Help, dare. මම මේ basically මේ verbs දෙක කතා කරන අපේ O level ළමයින්ට. Help, dare. Help you know උදව් කරනවා. Dare means what do you mean by dare? You are brave enough. How dare you say that? How dare you say that? එහෙම කියන්න මොකද්ද හයිය? මොකද්ද නිර්භීතකම? How dare you say that? ඔයා දන්නවා. Then help, object, bare infinitive. ඔයා help කියන verb එකත් එක්ක ඊට පස්සේ object එකක් දානවා. Me, you, us. අන්න ඒ වගේ object එක දාන ඊට පස්සේ bare infinitive. ඒ කියන්නේ to නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් help එක්ක object එක දාලා ඕනනම් to infinitive දාන්න. verb එකත් එක්ක to. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊගාව verb එක අපි කතා කරන්නේ dare. dare එකත් එක්කත් ඔයාලට පුළුවන් object එක දාලා bare infinitive දාන්න. එහෙම නැත්නම් dare එක object එක දාලා to infinitive. අයි අපි මේ third step එක කතා කරන්නේ සමහර verbs infinitive, to infinitive දාන්නත් පුළුවන්, bare infinitive දාන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ. Right. දැන් බලන්න examples. Help plus object to infinitive, help plus object bare infinitive. මේ දෙකම මම පාවිච්චි කරලා මේ sentence එකේ. Computers can help us. මොකද අපි verb එක help. Computers can help us to analyze large amounts of information. So what are the verbs I have used here? Help කියන verb එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මම object එක දාලා දෙනවා us. Computers can help us. ඊට පස්සේ to analyze. මොකද්ද verb එක analyze. analyze එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ to infinitive එකත් එක්ක. මේ computers can help us to analyze large amounts of information. පරිගණක අපිට උදව් කරනවා විශාල ප්‍රමාණයන්ගේ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න, analyze කරන්න. Computers can help us to analyze large amounts of information. එහෙනම් මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ help එක object එක දාලා to infinitive. ඒකම මට පුළුවන් bare infinitive පාවිච්චි කරන්න. මේ බලන්න computers can help us analyze. හරිලා මම ආසයි මේ pattern එකට bare infinitive. Computers can help us analyze large amounts of information. මෙතන මම to infinitive නැතුව bare infinitive පාවිච්චි කරලා මේ help කියන verb එක object us bare infinitive analyze. Right. Next verb එක මම ගන්නවා dare. Dare plus object bare infinitive to නැතුව dare plus object to infinitive to දාලා. මේ බලන්න nobody dare to make a noise. Nobody dare to make a noise. මේ dare කියන verb එක මම අරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ to infinitive. Nobody dare to make a noise. කිසි කෙනෙක් නිර්භීත වුණේ නැහැ සද්දයක් නගන්න. Nobody dared to make a noise. Second one, nobody dared make a noise. එතන මම bare infinitive මේ nobody dared make a noise. bare infinitive. එහෙනම් මම කතා කරා verbs දෙකක් help and bear. දැන් අපි දරුවන්ට මතක් කරනවා මම ලියපු sentences වල. මම සමහරක් තැන්වල to දාලා ලියුවා. ඒ කියන්නේ නොදැන හෝ අපේ ළමයි to infinitive පාවිච්චි කරනවා. මම සමහරක් තැන්වල to නැතුව ලියුවා. ඒ කියන්නේ bare infinitive. දැන් දන්නවා මොන verbs එක්කද to infinitive පාවිච්චි කරන්නේ, මොන verbs එක්කද bare infinitive පාවිච්චි කරන්නේ, මොන verbs එක්කද එක්කෝ bare infinitive නැත්නම් to infinitive පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි activity එකක් කරමු නේ. දැන් අපි යමු activity එකකට. It's your activity time.
Right. Complete each sentences using a verb from the list. අපි ඉස්සලාම list එකේ verbs ටික කතා කරමු. Decide to, hope to, learn how to, manage to, prefer to. එහෙනම් අපි මේ verb එකට පස්සේ to දාලාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ infinitive. මොන infinitive ද? To infinitive. Okay, look at the first example. In developed countries, ඒ කියන්නේ සංවර්ධිත රටවල් වල most students blank continue into higher education. දැන් developed countries වල ගොඩක් ශිෂ්‍යෝ higher education continue කරනවා. දැන් අපේ ලවුරු හිතයි අපි ලංකාවෙත් එහෙම. ඔව් අපි ලංකාවේ අපි අධ්‍යාපනයෙන් ගත්තාම අපි develop නැති වුණාට නේද? අධ්‍යාපන හැමෝම higher education වලට යොමු වෙන එක හොඳ ප්‍රවණතාව. We have to be happy. Right. In developed countries most students මොකක්ද දෙන ආන්සර් එක හිතන්නේ? hope to. And very good. Hope to. In developed countries, most students hope to continue. Hope to continue. Hope කියන verb එකත් එක්ක to infinitive එකක් දානවා. Hope to continue into higher education. Very good. Number 2, they know that if they blank get a university degree, එයාලා දන්නවා එයාලා university degree එකක් ගත්තොත්, විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් ගත්තොත්, they will stand more chance. ඔවුන්ට ගොඩාක් chances හම්බෙනවා of getting a good job. හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ chances වැඩි කියලා එයාලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් they know that if they මොකක් කරද්ද? if they manage to get a university degree. කොහොම හරි එයාලා university degree එකක් ගත්තොත් එතන manage පාඩ එක ලේසි නෑ නේ? they have to work hard. එහෙනම් they know if they manage to එහෙනම් manage එක to infinitive manage to get a university degree, they will stand more chance of getting a good job. Right. Number 3, you have the verb list here. We have already used hope to and manage to. අපි hope to පාවිච්චි කරා, manage to පාවිච්චි කරා. We have 3 options more. That is, they are decided to and learn how to, prefer to. දැන් මම මේක කියනකොට අපේ දරුවෝ මට කලින් කියවලා ආන්සර් එක කරන්න ඕන. එනිසා හිතන්න ඕන. ඒක මම මේ slowly කියවන්න. Right. Number 3, those who blank leave school at the age of 16. Those who blank leave school. අල්තන් leave school කියන්නේ පාසලෙන් නික්ම යනවා. පාසල ඉවර කරලා at the age of 16 අපේ නම් O level කරලා වගේ usually have opportunities to continue in education in a college of further education. දැන් අපේ තන vocational training authority, technical college ගොඩාක් තියෙනවා අපේ further education කරන්න. නේද? ගොඩාක් තියෙනවා. Right. එහෙනම් මේ those who වල දරුවෝ මොකක්ද හිතන්නේ මෙතන? Those who decide to. Those who decide to. මොකක් කරන්නේ? Those who decide to leave school. නම් පාසල හැර යන්න තීරණය කරන අය at the age of 16 වයස 16 දී usually have opportunities to continue in education in a college of further education. හරි. අපි ඇක්ටිවිටි එකේ තව sentences කිහිපයක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරන්න. ඊට කලින් අපි වෙලාවත් බලලා පුංචි විරාමයකට අරගෙන නැවත ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. දැන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ලයිෆ් රක්ෂණ හිමියන්ගේ දරුවන්ට SLIC වෙබ් පිටුව හරහා ආයතන කළ හැකි. රාජ්‍ය සේවයේ ඔබ වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුව හඳුන්වා දෙන සුවිශේෂ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. SLT මොබිටෙල් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වෙතින් රාත්‍රී 12 සිට උදේ 7 දක්වා නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට්. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella අපි හැමෝම කැමති. අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට ව්‍යවසායකින් දිරිගන්වන ඵලදායී මාධ්‍ය මෙහෙවර ඉන්ඩස්ට්‍රි ශ්‍රී ලංකා බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9:30 මේ වේදිකාව තැනෙන්නේ ඔබ උදෙසාමයි. ප්‍රධාන අනුග්‍රහය තිරසාර මූල්‍ය සේවාවන් සඳහා ඔබත් අපහා එක්වන්න. කමර්ෂල් බැංකුව. තිරසාර අනාගතයක් උදෙසා.
නගේ මල්ලේ ඔබ නැවත ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන ගමන් තමයි හිටියේ. අපි යමු නැවතත් පාඩමට. Right. We have two options left. We have already used hope to, manage to, decide to. Decide to, hope to, manage to. We have two options left, that is learn how to and prefer to. We'll read the fourth one. This is the kind of college where you can blank become a chef or a tourist guide. And this is the kind of college. මේ එක්තරා විදිහක college එකක් where you can blank become a chef or a tourist guide. මොකක්ද දෙන්න answer එක? Learn how to. This very good. This is the kind of college where you can learn how to become a chef or a tourist guide. Learn how to become. Learn how to become. Again, to infinitive, to become. Next one. And for those who blank straight into employment, resume employment, රැකියාවලට යන අයට at this age, මේ වයසේදී there is always the chance of training on the job. job එකේ train වීමේ අවස්ථාව යාළුවෝ තියෙනවා. එහෙනම් and those who blank අපිට එක option එකයි තියෙන්නේ. ඒ මොකද්ද? prefer to. And those who prefer to straight into employment. මේ prefer to straight කියන්නේ කෙලින්ම යොමු වෙනවා. prefer verb එක to, again verb infinitive to infinitive. Hope that is clear to our students. Right. අපි answers ටික මම දැන් type කරලා දෙනවා. අපි ඉක්මනට කියවගෙන යමු. If you have lost, if you have lost any slide, any sentence, you can catch them up now. Number 1, in developed countries, most students hope to continue into higher education. Hope to continue. Hope to continue. To infinitive verb එකක්. දැන් අපි දරුවන්ට පේනවා hope කියන්නේත් verb එකක්, continue කියන්නේත් verb එකක්. අපි මේ verbs දෙක නිකන් දාන්නේ. Hope to infinitive. To infinitive. Hope to continue. Then number 2, they know that if they manage to get a university degree, they will stand more chance of getting a good job. Manage to get manage කියන verb එකක් අපි to get to infinitive පාවිච්චි කරලා තියෙන දෙකම verbs. Manage ඊට පස්සේ get දෙකම verbs. Next one, those who decide to leave school at the age of 16 usually have opportunities to continue in education in a college of further education. මේ බලන්න decide to leave. Decide කියන verb එකත් එක්ක මම decide කියන එක highlight කරලා දෙනවා. Decide එක to leave ඊට පස්සේ to infinitive එකක් එන්නේ. leave කියන්නේ verb එක. එහෙනම් decide කියන්නේත් verb එකක්, leave කියන්නේත් verb එකක්. අපි පාවිච්චි කරනවා decide වලට පස්සේ to infinitive. Right. Last two options. This is the kind of college where you can learn how to become a chef or a tourist guide. මේක college එකක්. එහිදී ඔබට chef කෙනෙක් හෝ tourist guide කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Learn to become. Learn to become. Learn how to become. එහෙනම් මෙතන to infinitive verb එකක් to become මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Last one, and for those who prefer to go straight into employment. Prefer to go වඩා කැමති. Prefer එක ඊට පස්සේ අපි to දාලා to infinitive එකක් තමයි දාන්නේ. මේකට අපි දරුවෝ ගොඩක් දානවා prefer to go. Prefer එක තවත් verb එකක් පාවිච්චි කරනවා. Prefer to go straight into employment at this age. There is always the chance of training on the job. දැන් මට මේම දෙකුත් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දරුවෝම කැමති when you learn something or when you read something like this, you have to question yourself. If you say prefer to go, can't we have another noun after prefer? ඔයාලා දැනනවා අපිට prefer එක පස්සේ noun එකක් පාවිච්චි කරන්න බැයිද? For example, දැන් මගෙන් අහනවා program එකෙන් පස්සේ tea ද බොන්නේ? එහෙම නැත්නම් coffee එකක්ද බොන්නේ? tea ද බොන්නේ coffee. අපිට choices දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන verb නෙවෙයි noun. tea කියන්නේත් noun එකක්, coffee කියන්නේත් noun එකක්. Would you prefer to have a tea to coffee? මගේ answer එක I would prefer to have tea. Or I would prefer to have coffee. දෙක. නේද? ඒතකොට I would prefer නැත්නම් I prefer tea to coffee. මම coffee වලට වඩා කැමති tea වලට. ඒතර මම noun දෙකක් පායි. I would prefer නැත්නම් I prefer coffee or I prefer tea to coffee. මේ බා noun දෙක. I prefer tea to coffee. මම coffee වලට වඩා tea වලට කැමතියි. ඒතර මම පාවිච්චි කරේ nouns දෙකක්. මේ වගේ options ඔයාලා හිතන්න ඕන. අද අපේ focus එක ඉල nouns නෙමෙයි verb එක. Right. We have another exercise, another activity. Right. We'll read the verb list once again. Aim to, fail to, long to, need to,
try to. aim to දන්නවා මම කලිමුත් කතා කරා ඉලක්ක කරනවා. fail to අසමත් වෙනවා. long කියන්නේ කැමති ආසාවෙන් ඉන්නවා. long එක for දාන්නත් පුළුවන්. I long for school vacation. I long for අවුරුදු vacation. එතන noun එකක්. I long for අවුරුදු vacation. ඒක අපි for දාන්න. දැන් මෙතන noun නේ අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ. අද පාඩම verbs. එතන අපි දාන්නේ long එක to. need to, try to. right. හරි බලමු. Do you ever blank get away from school and try something different? Do you ever blank get away from school and try something different? හිතනවද ඉස්කෝලෙන් ඉවත් වෙලා වෙනත් දෙයක් try කරන්න. එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් drop කරලා වෙනත් දෙයක් try කරන්න. එහෙනම් do you ever අපි මොකක්ද දාන්නේ? Do you ever try to දාමු. Do you ever try to get away from school and try something different? Try දෙකක් ආව කියලා වරින්න එපා. මේ මෙතන try මේ try to get away. අය මෙතන මගේ focus එක try to get away. මේ try එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ to infinitive එකක්. Do you ever try to get? දැන් get කියන්නේ verb එකක්. ඒ verb එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ to infinitive එකක් එක්ක. එහෙනම් do you ever try to get away from school and try something different? It's a question. Number 2, then perhaps you blank go for work experience. Then perhaps you blank go for work experience. දරු මොකක්ද හිතන්නේ ඔයාලා? Then perhaps you blank go for work experience. අපි try to පාවිච්චි කරා. We have 4 options: aim to, fail to, long to, need to. එහෙනම් then perhaps you සමහරට ඔබ go for work experience. work experience එකකට යන්න ආස කරන වෙන්න පුළුවන්. Then perhaps you long to go for work experience. Perhaps you long to go for work experience. වෙන option එකක් ඕනක් දාන්නත් පුළුවන්. අපි යමු number 3. Many schools blank give their pupils the chance to find out what work is like by sending them to work for a few hours a week. ගොඩක් ස්කූල් අපේ ස්කූල් සිස්ටම් එකේ නෑ එක නැහැනේ. කම්පැනි එකකට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට යවලා කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා බලන්න ප්‍රැක්ටිකලි එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. අපිට ප්‍රැක්ටිකලි එක අමාරුයි ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය විශාල නිසා. ඒ වගේම ඈත පළාත වලනකොට එහෙම එක්චර ෆැක්ටරිස් කම්පැනිස් උත් අඩු නිසා අපිට රිසෝසස් ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒක අමාරුයි. එහෙනම් many schools මොකක්ද දාන්නේ අපි? fail to give. many schools fail to give අපහසුත් වෙලා දෙනවා give දෙන්න මේ fail to give. එහෙනම් fail එක පස්සේ අපි to infinitive එකක් පාවිච්චි කරන්නේ fail to give their pupils the chance to find out what work is like. job එකක් වැඩ කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න by sending them to work for a few hours a week. Right, now we discussed 3 verbs. We have got another 2. Employers say that very few pupils and students blank learn useful skills. Or මොකක්ද හිතන්නේ answer එක? Employers say that very few pupils long to මෙතන උනා long to දාන්නත් පුළුවන්. long to learn useful skills. අපි කලින් තැන දැම්ම long to කියලා අපි answers වල දැන් කතා කරමු. අපිට කලින් තැනට aim to දාන්න aim to දාන්නත් පුළුවන්. Employers say that very few pupils මෙතනත් උනා aim to දාන්න පුළුවන්. very few pupils aim to learn useful skills. නැත්නම් long to learn useful skills. එහෙනම් useful skills කියන්නේ ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන කුසලතාවන් ඉගෙන ගන්න බොහොමත් ශිෂ්‍යෝ කිහිප දෙනෙක් තමයි very few pupils උත්සාහ කරන්නේ. එහෙනම් aim කරන්නේ. නැත්නම් ආස කරන්නේ. එක්කෝ aim to එහෙම නැත්නම් long to. Number 5, we blank make sure that all the children who work here understand themselves a bit better when they leave කවුද මේ commented one employee. එහෙනම් we මෙතන අපිට ඉතුරු වෙන එකයි need to. එහෙනම් need එකත් අපි to infinitive එකක් පාවිච්චි කරන්නේ need to make sure. We need to make sure අපි තහවුරු කරගන්න ඕන that all the children who work here මෙහි වැඩ කරන හැම ළමයෙක්ම understand තේරුම් ගන්න ඕන themselves a bit better when they leave. එයාලා පිටත් වෙනකොට එකිනෙකාව යම්කිසි ප්‍රමාණයක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. We'll see the answers once again. Do you ever try to get away from school and try something different? Do you ever try to get away? I mean, try to get. Verb infinitive. Then perhaps you aim to go for work experience. අපි කතා කරා එක්කෝ aim to go එහෙම නැත්නම් long to go for work experience. එහෙනම් aim to infinitive. Then many schools fail to give. Fail to infinitive. මම ආයෙත් කියවන්නේ time ප්‍රශ්න නිසා. Number 4, employers say that very few pupils long to learn. ආස කරනවා කැමති වෙනවා to learn useful skills. එහෙනම් long එක
to infinitive. Long කියනෙත් verb එකක්, learn කියනෙත් මෙතන verb එකක්. We need to make sure. We need to need කියනෙත් verb එකක්, make කියනෙත් verb එකක්, need to make sure. එහෙනම් to infinitive verb එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So we have done 2 exercise, 2 activities with you all. දැන් එයාගේ මම මතක් කරන්න කැමතියි නංගිමාලිය ඔබට හැකියාව තියෙනවා දැන් මේ විදිහට සජීව අපේ වැඩසටහන අරබනවා වගේම ජාතික රූපවාහිනියේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනිය ජාතික පාසල YouTube channel එකේනොත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම ඔබට දැන් විභාගය ළඟයිනේ නේ. තව මාස කිහිපයක්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලවකවානුවේදී ඔබ පාඩම් කටයුතු කරද්දී ඔබට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එක. ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ලැබෙන ඉඩ කඩානුව ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නත් කාලය වෙන් කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ. හරි. සර්. Right. Now I have tried a different pattern here, different exercise again for you. Now read the question once again. Complete each sentence so that it means the same as the first sentence. පළවෙනි sentence එක දීලා තියෙනවා without any blank. You read it, grasp the meaning and transform that idea into the second sentence which has the same meaning but different pattern. දෙවන එකේ same meaning එක තියෙන්නේ හැබැයි pattern එක වෙනස්. මේ බලන්න අපි කියමු number 1. I'll help you with that. Learning how to live in space is difficult. Learning how to live in space. Space එකේ අභ්‍යවකාශයේ ජීවත් කොහොමද ඉන්නේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක අසීරු දෙයක්. is difficult. Yes, it's difficult. දැන් මම පටන් ගන්නවා මේ difficult කියන කොටසෙන් ඊගාව sentence එක. මේකම මේ idea එකම මම දානවා වෙන sentence එකකට. හැබැයි same idea. දැන් අපි මේනකා පටන් ගත්තම කිව්වා මේ lesson එක අපේ දරුවන්ට writing වලට තමයි උදව් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ දරුවෝ එක එක විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් sentences. දැන් මේ අර when you write you can break the monotony. Monotony කියන්නේ එකම විදිහට sentence patterns නම් යන්නේ. අපි මේ monotony එක කඩන්න ඕන. නැත්තම් writing becomes odd. නේ ටිකක් කැතයි. ඒ නිසා to make your writing interesting, to make your language interesting, you can use different patterns. So this lesson will help you use different patterns in your writing as well as your speaking. Right. Look at this. එහෙනම් learning how to live in space is difficult. Space එකේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න එක, ඉගෙන ගන්න එක අසීරු දෙයක්. මෙතන is difficult අන්තිමට තියෙන්නේ මම ඒකෙන් පටන් ගන්නවා. It's difficult. අසීරුයි. It's difficult to learn. ඉගෙන ගන්න එක අසීරුයි how to live in space. Now the second one I have left that for you. මම ඔබට ඉතුරු කරලා තියෙනවා. Eating in weightless conditions isn't easy. Weightless conditions එනම් බර අඩු කිරීමේ තත්ත්වයන් යටතේ එන ආහාර පාලනය කරනවා. ආහාර ගන්නවා බර අඩු කිරීමේ තත්ත්වයන්. ඩොක්ටර්ස්ගේ ඇඩ්වයිස් අනුව ඒක ලේසි නෑ. දැන් හොඳට කාලා පුරුදු අයට නේද? අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කලින් මේනක ඒ වගේ දෙයක් කතා කරා මතක ඇති ටීම් එක නේද? ඔව්. Eating in weightless conditions isn't easy. Right. දැන් මම පටන් ගන්නවා it isn't මේ it's difficult it isn't මේ බලන්න වාක්‍ය අවසානයේ isn't easy පහසු නෑ. මොකද්ද පහසු නැත්තේ? It isn't what? It isn't easy in weight. It isn't easy what? It isn't easy. ගන්න verb එක. Eating in weightless. It isn't easy. දැන් දාන්න මොකද්ද? to infinitive. It isn't easy to eat in weightless conditions. It isn't easy to eat. යන ආයත් පළවෙනි එකට it's difficult to learn. එහෙනම් මෙතන it isn't easy. පහසු නෑ. මොකද්ද? It isn't easy to eat in weightless conditions. දැන් මෙතන to infinitive. දැන් අපි දරුවන්ට ඔළුවට යන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ to infinitive. හැබැයි ඒකට කලින් තියෙන verb එකක් නෙවෙයි adjective එකක්. difficult adjective එකක්, easy adjective එකක්. difficult adjective එකක්, easy adjective එකක්. දැන් අපි to infinitive කතා කරනවා. adjectives වලට පස්සේ එන to infinitive. Very important. Number 3. Taking enough exercise is difficult. ප්‍රමාණවත් ව්‍යායාම ලබා ගැනීම ලේසි නැහැ. මේ වැඩ කරනවා හැමෝම. අපි දරුවෝ ඉස්කෝලේ යනවා, ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා මේ දවස්වල සමහරුන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් දෙනවා. ඉතින් හැමදාම රෙගියුලර් එක්සර්සයිස් කරනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අසීරු දෙයක්. එහෙනම් අපි පටන් ගමු it's difficult. It's difficult. Difficult කියන්නේ adjective එකක්. දැන් අපි කතා කරන adjectives එක to infinitive. To infinitive කියපුව ගමන් අපේ දරුවෝ දන්නවා ඊට පස්සේ to දාන්න ඕන. එහෙනම් it's difficult මොකද්ද? It's difficult to exercise. To infinitive one. It's difficult to exercise enough. Sorry, it's difficult to take. It's difficult to take
enough exercise. It's difficult to take enough exercise. ප්‍රමාණවත් තරම් exercise ලබා ගැනීම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි අමාරුයි. Then number 4 ඒ කියන්නේ D අපි බලමු. Being in good health is very important for astronauts. මේ astronauts ලා ගැන කතා කරන්නේ ගගනගාමීන්ට. Being in good health is very important for astronauts. හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක ඉන්න එක astronauts ට හරි වැදගත්. එහෙනම් ඒක අපි වාක්‍ය අනිත් පැත්තට කියනවා මේ it's very important for astronauts දැන් දාන්නේ to infinitive එකක් මේ astronauts මොකද it's very important for astronauts to be in good health. It's very important for astronauts to infinitive verb එක be in good health. Last one. Imagining what astronauts have to do is difficult. Imagining what astronauts have to do is difficult. Astronauts ලාට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා හිතන එක අසීරු දෙයක්. අපි දන්නේ නැහැ යාලට ඇත්තටම. යාලා කරන ෆන්ක්ෂන් එක මොනවද කියලා අභ්‍යවකාශයේ. එහෙනම් අපි පටන් ගන්නවා it's difficult. It's difficult එක කියන්නේ to infinity. It's difficult to මොකද්ද? Imagine what astronauts have to do. It's difficult to imagine what astronauts have to do. Right. Now we are going to do another area. That means another exercise that where you will see some of the verbs which followed by some prepositions. So what are the prepositions? From and on. From on. So what are the verbs? I have given you 10 verbs here. Borrow, decide, concentrate, depend, escape, resign, prevent, recover, rely, suffer. There are 2 verbs here, rely, suffer. There's a small space, but there are 2 verbs here. The verbs දෙකයි rely and suffer. Altogether there are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Now match the verbs in the list on the left and preposition from the list on the right. එහෙනම් මේ verbs follow කරන preposition එක හොයන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම මගේ කලින් lesson එකේ අපි කතා කරේ මේ කලින් සතියකදී collocation එතෙන්දී අපේ focus එක adjectives අද අපේ focus එක verbs. එහෙනම් borrow කියන verb එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි ඊගාට දාන preposition එක මොකක්ද? borrow from. Excellent. Decide on. Concentrate again on. Depend on. Escape from. Resign again from. Prevent again from. Recover again from. Rely on. Suffer from. Excellent. Then අපි දරුවන්ට මතක් වුණාට close passage එක. close passage එකේදී ගොඩක් වෙලාවට blanks එනකොට සමහරක් වෙලාවට සමහර verbs වලට පස්සේ blank එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට ඔලුවට එන්න ඕන to infinitive එකක් එනවා verb එකක් දුව සමහරක් තැන්වල. සමහර තැන්වල bare infinitive. දැන් මේ knowledge එක වල පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සමහරක් තැන්වල සමහර verbs වලට පස්සේ preposition එකක් එනවා. එවැනි list එකක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. There are 10 items in this verb list. All right. We'll see what we discussed here. Borrow from, concentrate on, escape from, prevent from, rely on, decide on, depend on, resign from, recover from, suffer from. අපි තේරුමත් කතා කරමු. borrow කියන්නේ ඔබ ඉල්ල ගන්නවා නැවත දීමේ බලාපොරොත්තුය. We borrow notes. අපි notes ඉල්ල ගන්නවා. I usually borrow notes from my friends. I usually borrow notes from my friends. borrow නම් from. I usually borrow notes from my friends. අපි notes ඉල්ල ගන්නවා. ආයි තියා ගන්නවද? නැහැ. නැවත දෙන්න බලාගෙන. Next one, concentrate on. Concentrate කියනවා දන්නවා ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් පාඩම කරනකොට අපි concentrate මොනවා කරත් අපි concentrate කරනවා. concentrate එක අපි අවධානය යොමු කරනවා. concentrate එක on දාන්න ඕන. Next one, escape from. අපි කතා කරන්නේ meaning එක. escape කියන්නේ කිසි දෙයකින් ගැලවෙනවා. ඉවත් වෙනවා. escape from. සමහරවිට අපි accident වලින් ගැලවෙනවා. අපි කියන්නේ I had a narrow escape. 99න් බේරුණා අපි. බොමාරුවේ escape ගැලවෙනවා. prevent යම් කිසි දෙයකින් වළකිනවා. prevent from. Right? Some doctors advise some patients to prevent from meat products. නැත්නම් to prevent from bakery items. සමහර doctorsලා ඒ වගේ gastric එහෙම තියෙනවා නේද? අපි bakery products වලින් ටිකක් ඉවත් වෙන්න කරනවා. prevent වළකින්න. rely on යම් කිසි දෙයක් මත අපි විශ්වාස කරනවා. rely යම් කිසි දෙයක් මත විශ්වාස කරනවා. rely on.
decide on තීරණය කරනවා decide. Depend on ඒ යමක් මත රඳාපවතන depend on. It depends on your answer. ඒ රඳාපවතන වාගේ answer එක මත depend on. Right. Next one resign from. අපි resign වෙනවා දැන් job එකකින් වගේ නම් resign වෙන එක ඉවත් වෙනවා. Quit. You quit the job. Recover from. අපි අසනීපයකින් වගේ දෙයකින් recover වෙනවා. නැවත යථා ස්වභාවයටපත් වෙනවා. නැත්තම් සුව වෙනවා. Last one suffer from. පෙළෙනවා. අසනීපයකින් වගේ නම් පෙළෙනවා. Suffer. Right? Okay. Yes, we'll do an exercise once again using these 10 verbs and prepositions. Right. Look at the first one. She, two blanks. Blanks දෙකක් දෙනවා. අයියේ one is for the verb, the other one for the preposition. All right. We'll read the first one. A. She, two blanks, her job after she was offered another with more responsibility and a higher salary. දැන් දන්නවා salary නම් job එකක් නම් මොකද්ද මේක? අපි resign වෙනවා. එහෙනම් she blank මොකක්ද දාන්නේ? She resigned. Resign එක මොකක්ද දාන්නේ? Resign from. She resigned from her job after she was offered another with more responsibility and a higher salary. වෙනත් job එකක්. තව අගකීමුත් එක්ක සැලරිත් එක්ක වැඩි සැලරි එකක් එක්ක වැඩි වැටුපක් එක්ක තව job එකක් දෙනකොට අය හිටපු job එකෙන් resign වෙනවා. එහෙනම් she resigned from her job. අයගේ job එකෙන් resign වුණා. B. He might come. ඔහු සමහරට ඒවි. It will blank two blanks how he feels. එයා හිතන විදිහ මොකක්ද දෙන්නේ? මතයි depend වෙන්නේ. අපි කියනවා. එහෙනම් he might come, it will, he might come full stop. Next part එක it will depend. Depend එක දැන් මොකක්ද දානකෝ preposition එක. Depend on. It will depend on how he feels. How he feels. Now C. You must two blanks the road when you are driving. එහෙනම් බලන්න මේ verb list එක ආයෙසරයක්. drive කරනකොට ඇත්තට මොකද තියෙන්න ඕන? drive කරනකොට තියෙන්න ඕන අපේ concentration එක. අවධානය තියෙන්න ඕන. නේ අවධානයෙන් එනවා you must concentrate මොකද්ද concentrate එක කියන preposition එක you must concentrate on the road when you are driving. drive කරනකොට පාර ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. පාරේ වලවල් තියෙන්න පුළුවන් නේ. පාර ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. You must concentrate on the road when you are driving. Right. මම ආයෙත් verb list එක පෙන්නන්න සලස්වනවා මේ slide එකේ. මොකද ඊගාව sentence වලට වැදගත් නිසා. Borrow from, concentrate on, escape from, prevent from, rely on, decide on, depend on, resign from, recover from, suffer from. දැන් මේ verbs පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා sentence එකේ grammar අනුව present නම් present, past නම් past, verb එක past form වලට දාගන්න ඕන. ඔයාලව දන්නවා. Right. In a sentence D. He got very annoyed. Annoyed කියන්නේ තරහ ගියා. He got very annoyed. යාර ගොඩක් තරහ ගියා and two blanks seen the manager. ගොඩක් තරහ ගිහිල්ලා හිතුවා මොකද්ද manager හම්බෙන්න ඕන. එහෙනම් he got very annoyed and තීරණය කරනවා. And decided. මොකද්ද අපි decided එක දාන preposition එක? Decided on seeing the manager. Good. E. It will take her weeks at a සති කිහිපයක් යාවි. It will take her weeks to two blanks such a major operation so she won't be back at work for some time. එහෙනම් operation එකක් නම් වල තියෙන operation එකක් නම් surgery එකක් නම් අපි එකෙන් recover වෙන්න ඕන. recover වෙන්න ඕන. එහෙනම් it will take her weeks to recover. මොකද preposition එක? From. recover from. It will take her weeks to recover from such a major operation. එවැනි ලොකු operation එකකින් යාට recover වෙන්න සති කිහිපයක් යාවි. F. The bank wouldn't lend me the money. Bank wouldn't lend me the money. Lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. bank එක මට සල්ලි ණයට දෙන එකක් නැහැ. So I had to මට සිද්ධ වුණා. I had to blank two blanks my parents. I had to මොකද්ද මට සිද්ධ වුණා? ඉල්ල ගන්නවා. එහෙනම් borrow. borrow එක කියන්නේ මොකද්ද? borrow from. I had to borrow it from my parents. Right. ආයෙත් මම verb list එක දාලා තිනවා. borrow from, concentrate on, escape from, prevent from, rely on, decide on, depend on, resign from, recover from, suffer from. Right. We have another 4 sentences. I two blanks a backache. Backache. Ache කියන දන්නවලා.
අමාරු අසීරුතාව pain එක එනම් කොන්දේ අමාරුවක් වෙනවා. So I have to go to a physiotherapist once a week. එනම් I two blanks. ඔයදන්නා headache එකකින් නැත්නම් back එකකින් අපි suffer වෙනවා. I am suffering. Suffering එක දාන්නේ from. I'm suffering from a backache. So I have to go to a physiotherapist once a week. ඊගාව they managed to two blanks the prison by bribing a guard. Guard කෙනෙකුට bribe කරලා අල්ලසක් දීලා එනම් එයාලා මොකද කරේ manage to escape කියන්නේ පලා යනවා මේ ගැලවෙනවා they managed to escape from last two you can two blanks Saturday news to keep you up to date with all the latest news. Now Saturday news කියන්නේ paper එකක් එනවා you can rely on ඔබට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. You can rely on Saturday news. Rely එක අපි දාන්නේ on. Last one we had security men on the door to blank unwanted guest blank going into the party getting into the party. Now we had security men. අපිට security men ලා ඉන්නවා කට්ටිය ඉන්නවා on the door to වළක්වන prevent unwanted guest මොකද from getting into the party. Right, you can see the answers once again. They are on the board. Last one we had security men on the door to prevent unwanted guests from getting into the party. Right. හංගේ මල්ලි අද අපි ඔබට ලිවීමට ඒ වගේම සර් කිව්වා වගේ ඔබට කතා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන පාඩමක් තමයි අද කළේ අපි. දැන් ඔබට විශේෂයෙන්ම මේ කරපු පාඩම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔබට එසේ ලියනකොට. දැන් සර් කිව්වා සර් පොරොන්දුවකුත් වුණා මේ පාඩම අද එක්ස්ප්ලেইন කරා වගේම ඊළඟට සර්ගේ ලෙසන් එකේදී අපි එසේ ගැන කතා කරනවා කියලා මම දන්නවා ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ එසේ පාඩම කරනකම්. ඉතින් ලබන සතියේත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. Thank you very much sir. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ විදිහට වටින පාඩමක් අපිට කරන්න සම්බන්ධ වුණාට අපේ අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ ශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් sir. Thank you very much sir. අපි next week එකෙත් හමු වෙමු. අපේ එසේ එක කරන්නනේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරමු. අදට අපි සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිය ඔබට. ලබන අඟහරුවාදාත් ආදරෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අයිබෝවන්.